Okay. Hello, everyone. Good afternoon, guys. I'm good, Miss. Okay, how are you doing? How have you been? Good. All right. How's your long weekend? So last week we had a quite long weekend, right? So we were off. We were off on Thursday, Friday, Saturday, and Sunday. Yeah, so you've got like 4 days off on the weekend, and I believe you had a great time. Biasanya mahasiswa tuh always make the best use of their day off, right? Okay, so now let's get started. Kita mulai aja ya. Well, in the previous meeting, we already discussed about the use of model must, have to, and can't. And especially we put some emphasis on the use of mustn't and can't, right? So mustn't and don't have to are different. Oke. Okay? Jadi kalau must dan have to dalam arti positif itu artinya sama-sama harus. Sedangkan kalau negatif, have to itu tidak harus dan mustn't artinya tidak diperbolehkan. And mustn't can also be interchangeable with can't. Dan mustn't juga bisa penggunaannya tuh bergantian dengan can't gitu ya. Now we go to the next part of the modal verbs in English and it's called should and ought to. Nah, ini emang tulisannya rada ribet ya. So it spells O-U-G-H-T gitu kayak ini bacanya gimana ya Missy? Apakah ought? Apakah out? Apakah ought? Sebenarnya ini bacanya it's actually quite simple guys. Ya. So it simply reads ought. Kayak oatmeal gitu ya. Ought. Jadi ini tulisannya ribet tapi bacanya cuma ought ya. Terus kemudian untuk membaca ini itu seperti ini, should gitu ya, should. Jadi O-nya tidak terbaca, L-nya juga tidak terbaca gitu, diiklasin. Should gitu ya. So this one reads should and this one reads ought. Okay. Now we have a few theories about the use of should and ought to in English. All right. Let's get started with the first one. Ya, yang pertama, should has a similar meaning to must, but is not so strong, gitu ya. Jadi should ini sebetulnya artinya mirip dengan must, yaitu harus, gitu ya. Tapi penekanannya tidak terlalu kuat, gitu. Jadi mungkin kalau must itu artinya harus, kalau should itu seperti sebaiknya, gitu ya. Jadi sifatnya itu saran yang mendekati keharusan, tapi tidak harus, gitu ya. Seperti itu. Jadi sama seperti mas, tapi tidak terlalu kuat penekanan harusnya itu. Makanya kadangkala sama translator atau penerjemah diartikan sebaiknya, gitu ya. Seperti itu. For example, in the first sentence we have you should eat healthy food. Artinya, kamu sebaiknya makan makanan yang sehat. Atau kalau mau diartikan seharusnya juga bisa. Seharusnya dan harus itu beda ya. Kalau harus itu kayak you don't have any other option. You have to do it. You must do it. But seharusnya it's like well you still have an option to not do it ya. Ini kamu seharusnya makan makanan sehat. Kamu sebaiknya makan makanan yang sehat. And the second one, in Taiwan you shouldn't give somebody an umbrella as a present. Ya. Nah, kalau negatifnya itu artinya seharusnya tidak atau sebaiknya tidak. Di Taiwan, kamu seharusnya tidak memberi seseorang payung sebagai hadiah, gitu ya. And let's go to the second point. Use should to ask for and give advice. Kita juga bisa menggunakan should untuk meminta dan memberi nasihat. Misalnya, what should I do now? I don't feel well. Oh, you should go home. Nih ya, apa yang sebaiknya saya lakukan sekarang? Oh, saya tidak enak badan. Oh, kamu sebaiknya pulang ke rumah, gitu ya. Jadi yang pertama itu, it's like must, but less strong. And the second one is to give and ask for an advice. Sekarang kita ke poin yang ketiga ya. Should is a modal verb,
So, it has no S in the third person singular. It is followed by the infinitive without to. Gitu ya. Jadi sebagaimana peraturan untuk modal verb yang lain, untuk semua modal verb ya. Jadi kata bantu kata kerja itu ya, jika diikuti kata kerja ya, itu kata kerjanya tidak perlu diikuti S. Misalnya subjeknya adalah orang yang ketiga, he atau she gitu ya. Nah, dan harus diikuti kata kerja pertama ya tanpa tuh. Misalnya ini, Simon should come with us. Simon sebaiknya atau seharusnya datang bersama kami. Jadi nggak bisa Simon should to come with us. Nah, ini peraturan yang harus diingat-ingat ya. So, you shouldn't put to after any of the modal verbs. Kita tidak boleh meletakkan to setelah modal verbs apapun, setelah kata bantu kata kerja apapun gitu ya. And then let's go to number 4. All right. We make questions by putting should before subject. Kita juga bisa membuat pertanyaan dengan meletakkan should sebelum subject. Misalnya, should we buy a guidebook? Ya, haruskah kita membeli buku panduan? What should I do? Apa yang seharusnya saya lakukan gitu. Number 5. We make negatives with not. The short form of should not is shouldn't. Jika kita ingin membuat kalimat negatif yang menggunakan should, maka kita meletakkan not setelah should. Dan jika ingin menyingkatnya atau menggunakan bentuk pendeknya, itu bisa pakai shouldn't. Misalnya, for example, you should not touch somebody on the head in Thailand. Ini juga bisa disingkat jadi you shouldn't, ya. You shouldn't touch somebody on the head in Thailand. Kamu seharusnya tidak menyentuh kepala orang atau menyentuh orang di bagian kepalanya di Thailand. Children shouldn't play here. Anak-anak seharusnya tidak bermain di sini, ya. Now let's go to number 6. Ought to. Nah, ought to ya. Ought to ini sebetulnya sama seperti should. Artinya apa? Sebaiknya atau seharusnya. Gitu ya. Semacam saran tapi sangat kuat dan mendekati wajib gitu. Sebaiknya dilakukan gitu. Ought to equals should. Ought to sebetulnya sama dengan should, but it is much less common. Tapi tidak terlalu umum, artinya tidak terlalu banyak dipakai gitu. Ought to is very rare in questions and negative. Utamanya ought to ini sangat jarang digunakan dalam kalimat pertanyaan dan negatif. Tapi dalam kalimat positif umum digunakan ya. For example, you ought to be polite. Kamu seharusnya sopan atau bersikap sopan gitu ya. Okay, thank you guys. So now I need you to do this exercise A ya, yang ini dulu. Match the correct advice to each sentence. Pasangkan saran yang betul untuk masing-masing kalimat. For example, number 1, oh it's raining. Hujan gitu ya. What is the response? You should take an umbrella. Oh, kamu sebaiknya pakai payung, gitu ya. Oke, thank you guys. Now I give you 2 up to 3 minutes to work on exercise A. Silakan. 2 sampai 3 menit untuk mengerjakan latihan di A ini ya, matching ini ya. Oke, please do. Mhm.
Okay, are you done, guys? Okay, let's discuss. Kita bahas ya. I think I would like to start from Alika first. Okay, Alika, what's number 2? Get Miss. Mm-hmm. You should not work so hard. Okay, I'm tired. You shouldn't. Nah, kalau American tuh biasanya lebih bagus contraction ya, disingkat gitu. You shouldn't work so hard. Thank you. Anissa, what's number 3? Miss. Yang Hans, you should buy a mistake. Okay, all right. It's my birthday. Oh, you should buy a nice cake. Okay. Kartika, what's 4? Sorry. Alika, what's 4? What's number 4? A Miss. A. Hmm. You shouldn't think about it. Okay, I'm worried about this test. Saya khawatir soal ujian ini ya. I shouldn't think about it. Nggak usah dipikirin gitu ya. Okay, thank you. Now, Anissa, what's number 5? The answer is B. Hmm. Uh, My you tooth ought, hurt. Gigi you saya ought sakit. to see a dentist. Okay, you ought to see a dentist. Ya. You ought to see a dentist. Kamu seharusnya ketemu dokter gigi gitu ya. Alright. Number 6, is it Anissa or Alika now? Alika Miss. Alika, Yang E. yes. Okay. You should answer it. You should answer it. My phone is ringing. You should answer it. Okay. And Anissa, what's 7? It's important information. B, Miss. You should remember it. Hmm. You should remember it. Gitu ya. Ini informasi penting. Harusnya kamu ingat-ingat gitu ya. 8, what's 8? It smells strange. Baunya aneh ya gitu ya. Apa kira-kira? F. Yeah. You shouldn't eat it. Ya, jangan dimakan harusnya gitu ya.
Now let's go to B. Complete these sentences using should and the verbs in the box. Mari kita lengkapi kalimat berikut ini menggunakan should ya digabungkan dengan kata kerja di dalam kotak. Misalnya ini ya. Guests should come late to parties in Switzerland. Oh, budaya yang lumayan aneh nih ya. Guests should come late to parties in Switzerland. Tamu-tamu harusnya datang terlambat di pesta pizza di Switzerland. Oke. Tadi yang terakhir Alika atau Anissa ya? Alika, Miss. Oke, now Anissa. Anissa, what's number 2? You Flowers for a woman on 8 member in Romania. Okay. You should apa ini? You should give ya? Atau should buy? Bisa juga sih, dua-duanya bisa. Ya. Buy masuk, You give should juga. Ya. You should give flowers masuk, bisa. You should buy flowers juga bisa. You should buy flowers for women on 8 March in Romania. Jadi kamu harus membeli bunga buat wanita-wanita pada setiap tanggal 8 Maret di Rumania ya. And what's 3? Number 3. In Ukraine. Gimana? Is it Alika or Anissa? You should give, Miss. Nah, ya. Nah, ini kayaknya kalau should buy nggak bisa ya. Jadi should give. Berarti tadi yang nomor 2 should buy. You should give guests with bread and salt di Ukraine. Kalau ada tamu, sebaiknya Anda memberi roti dan garam gitu. Alright. Okay, number 4. If you get a present in Thailand, Thailand is one of the a Southeast Asian country. So I believe they might share a similar culture to ours gitu ya. Jadi Thailand itu kan negara di Asia Tenggara. Jadi secara budaya itu banyak yang mirip dengan kita. Nah, biasanya kalau kita itu dapat hadiah, ya present kan hadiah nih. Itu kita harus buka di depan yang ngasih hadiah, atau harus buka ketika udah sampai rumah. What's your answer for number 4? should open. You should Should open at open. home, yeah. But this kind of thing doesn't apply in European and American countries. Tapi di US dan di Europe itu malah harus dibuka di depannya gitu. Because I personally have my own experience where I got a present from my Belgian friend. I was given a tablecloth at that time, and I didn't open it, and she said something like, "Well, you may open it." Because for Europeans, if you would like to show an appreciation to something that we give you as a present, you should open it in front of orang yang ngasih gitu, in front of us gitu. Seperti itu. Thank you. So now let's go to 5. When you answer the phone in Germany, ketika kamu menjawab telepon di Jerman, kamu harus apa nih? What's number 5? Say. Yeah. You should say your name. Ya, kalau di sini mungkin kadang nggak harus ya. Okay, and what's number 6? Nah, ini Belgium. In Belgium, friends blah 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 3 times when they meet. Nah, ini Miss mengalami juga. In Belgium, friends blah 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 3 times when they meet. Should meet. Di Belgia, ketika teman itu bertemu harus apa 3 kali? Should cipika-cipiki apa? Kiss, Miss. Yes, yeah, and it's very normal. Should kiss. So I made friends when I was in my late 20s. I made friends with a Belgian middle-aged couple. One was
yang the husband was like 75 years old and the wife is like 71. And they came to my wedding, they attended my wedding, and they kissed me on the cheek like 3 times. Actually, it's they would kiss the right cheek, the left cheek, and the nose, gitu. Biasanya kalau Belgia itu nyiumnya di pipi kanan, pipi kiri sama hidung, because mereka punya budaya namanya apa? Nozu nozu. Nozu nozu is like kiss on the nose gitu, and it's to show the love gitu ya, and affection, untuk menunjukkan kasih sayang, biasanya gitu. Tapi untuk budaya Asia yang Tenggara dan Timur mungkin tidak terlalu umum ya. But that's culture anyway. Let's go to number 7. Nomor 7. Guess blah 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 everything on their plate in Bolivia. Harus apa ini? Miss Mhm. Should it. ya. Jadi di sana kok harus ngabisin gitu. Should eat everything on their plate in Bolivia. Oh, kalau di Prancis ada yang lebih ini lagi. Di Prancis nggak boleh minta bumbu tambahan ketika kita makan gitu. So for example, I had for an appetizer, for European dining, for an appetizer, usually we have like a plate of what is it? Garlic bread, onion bread, or bruschetta. Jadi semacam baguettes, roti baguettes yang dipotong-potong itu terus dikasih, you put garlic or onion on the top, or sometimes bruschetta, right? Okay. And if you find and after that probably a bowl of cream soup. And if you find the cream soup less tastier, misalkan makanannya itu tidak terlalu enak, kita kan kalau orang Indonesia biasanya nambahin merica, nambahin garam, atau minta saus dong. Can I have some tomato sauce, please? Can I have some tomato sauce atau tabasco? Can I have some tabasco, please? Nah, itu kalau di Perancis dan di Italia dianggap tidak menghormati chefnya gitu. Itu chefnya akan datang ke meja kita dan marah gitu. So, karena kenapa? Kita harus menghargai bumbu yang ada di makanan itu gitu ya. Oke, kira-kira kayak gitulah. Seperti itu. Alright. So, number 8 ya. If you have a house party in New Zealand, kalau kita ada pesta open house di New Zealand, you should meet Mhm. a caterer. Iya. Yeah. Oke. You should apa nih yang belum nih? Should come, sudah, should buy, should give, should open, should say, should kiss, should eat. Yang belum apa ini? Meet Should Miss. should Meet. ya. Tapi kok aneh ya? Should Bentar, should meet a key to the gas. Kayaknya kurang ya. Should give probably. Yeah, but I don't think it's to meet ya. Oke. Guys, there's a saying, karena ini kalimat-kalimatnya ini sangat menarik ya yang di BNI Knowledge semua. There's a saying called different fish, different ponds. Apa ini? Kebalik deng. Different pond, different fish ya. Beda kolam, beda ikan. Artinya di setiap daerah itu mereka punya budaya yang berbeda yang harus kita bisa menyesuaikan diri gitu. Oke. Now let's go to the next one ya. Tick the correct option. Centang pilihan yang betul. Ini misalnya ya. You shouldn't wear in wet weather. You shouldn't wear in wet weather itu maksudnya kamu sebaiknya jangan mengenakan ini ketika cuaca itu sedang hujan gitu. Oke. Ya, ini kayak topi yang bulat gitu ya. Berarti maknanya adalah it isn't a good idea to wear the hat if it's raining. Bukan ide bagus untuk mengenakan topi ketika hujan gitu ya. Oke. I believe this part of exercise needs some processing. You will need time to process it, to process the answer. So
I think I would give you like 1 or 2 minutes to think about the answer for number 3, number 2, 3, and 4, please. Oh, and 5 and 6. Ini ada lanjutannya. All right. Okay, let's discuss. I think I'd like to start from Alika first. What's number 3? Nah, di nomor 3 ini ya, we see a picture of a toothpaste called Max Wash. Ya, jadi ini ada pasta gigi mereknya Max Wash ya. Terus ada notisnya di sini. You should clean your teeth with Max Wash twice a day. Kamu seharusnya atau sebaiknya membersihkan gigimu menggunakan Max Wash 2 kali sehari. Oke. What is another expression for this advice? Ungkapan lain untuk nasihat ini apa? Alika. See, Miss. Mhm. See? It is a good idea to use the toothpaste. The Yeah, that's correct. time. Times a day. Yeah, that's correct. Okay. Yeah. Thank you. Anissa, what's number 2? Nah, ini ya. English. Nah, ini pelajar bahasa Inggris. So, it's actually part of an academic report ya. Jadi bagian laporan akademik nih, semacam rapot gitu ya. Remarks nih catatannya. Mike ought to spend more time on grammar. Mike harus menghabiskan waktu lebih banyak belajar grammar gitu ya. Alright, so what's the answer for number 2? Anissa? Miss. Nomor 2 ini kira-kira apa? Apa yang kalimat mana yang artinya mirip dengan Mike ought to spend more time on grammar? D, Miss. D. Yeah, Mike should do more grammar. Itu berarti Mike harusnya melakukan lebih banyak latihan grammar atau seharusnya belajar lebih banyak grammar gitu. Number A might be nggak ini ya, nggak agak berjebak juga sih. Number 8 is like assumption, right? Okay, Alika again for number 4. Jov, should I buy flowers? Liz. Jov, haruskah aku beli bunga? Liz, gitu. C. Liz think it is necessary to buy some flowers. Yeah.
Liz berpikir kalau mungkin perlu perlu untuk beli bunga ya. Thank you, Alika. Now, Anissa again for number 5. We saw this, what is it? Writing on the wall. Ya, you shouldn't open the back of the computer. Anda seharusnya tidak membuka bagian belakang komputer. Nah, apa ini? Mhm. What do you think, Anissa? Anissa apa Alika nih? Anissa ya. Sis. Uh-uh. Which C, one? Mhm. B? C, C. C, ya. It is a bad idea to open the back of computer. Bukan ide yang sangat buruk untuk membuka bagian belakang komputer. Alright. So, Alika again. Alika apa Anissa sekarang ya? Alika ya? Number 6. Nah, ini ada test sheet page 1. Lembar ujian ini ya. You shouldn't begin before you read the instructions. Anda sebaiknya tidak mulai ujian dulu sebelum membaca instruksi atau perintahnya. So what's the answer for number 6? A. A. You ought to begin reading the test. Oke, kamu sebaiknya atau seharusnya mulai baca tesnya gitu ya. Oke. B. Or B, read the instruction first. Baca instruksinya dulu ya. Kayaknya ya B, I guess ya, that's correct. B is more accurate ya. Read the instruction first. Baca instruksinya dulu gitu ya. Okay, thank you guys. Now we have this. Give advice in the following situations using should or ought to. Beri saran atau nasihat untuk situasi-situasi berikut menggunakan should atau ought to. Ini ya. Contohnya, number 1. You are always tired in the mornings. Kamu selalu lelah di pagi hari. Oh, berarti apa sarannya? Oh, you should go to bed early. Kamu seharusnya tidur lebih awal gitu ya. Oke. So now I give you some time to think about the answer for 2, 3, 4, 5, 8, 7, 6, 7, and 8. Okay. I think I would like to give you like 5 minutes, right? We'll discuss it after 5 minutes, guys.